హాయ్ హలో వ్యూవర్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. ఈరోజు వచ్చేసి బేసిక్ బ్యాగ్ అనమాట అండి. క్లాత్ బ్యాగ్ చూపిస్తున్నాను నేను. రీయూజబుల్ అనమాట, వాషబుల్ బ్యాగ్, బిగినర్స్ కోసమని. దానికోసం అనేసి ఆ బ్యాగ్కి ఫ్రంట్ క్లాత్ అనమాట ఇది ఎలా డిజైన్ చేశాను అనేది కూడా నేను ఇంకొక వీడియోలో మీకు చూపిస్తాను. చిన్న చిన్న ప్యాచెస్ వేసాను అనమాట. ఈ మోడల్లో బాగుంటుంది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇది బ్యాక్ అండి. మామూలు కాటన్ క్లాతే తీసుకున్నాను. వీటికి లోపల లైనింగ్ వచ్చేసి ఈ మెటీరియల్ తీసుకున్నానండి, సేమ్ సైజు. నేను మెజర్మెంట్ చెప్తాను మీకు ఇప్పుడు, చూడండి. విడ్త్ వచ్చేసి 16.5, లెంత్ వచ్చేసి 14.5 ఇంచెస్ అండి. సేమ్ మెజర్మెంట్తో బ్యాక్ లైనింగ్ పీసెస్ 2 తీసుకున్నాను. దాంతోపాటు స్పాంజ్, ఇది చాలా పల్చటిది అనమాట అండి. మనకి శారీస్లో వాటిలో వస్తూ ఉంటుంది కదా, పేపర్ ఫోల్డ్స్ అవి, వాటితో పాటుగా ఆ స్పాంజే తీసుకున్నాను. అది కూడా సేమ్ సైజ్ 2 పీసెస్ అండి. హ్యాండిల్స్ కోసం వచ్చేసేసి 3 ఇంచెస్ అండి వెడల్పు, 27 ఇంచెస్ పొడవు. ఇవి 2 పీసెస్ తీసుకున్నాను, 2 హ్యాండిల్స్. ఇదండి హ్యాండిల్స్. ఇలా 4 ఫోల్డ్స్ చేసి నేను ఐరన్ చేసి పెట్టుకున్నానండి, నీట్గా వస్తుందని. ఈ రెండింటిని కూడా హ్యాండిల్స్ని ఇంకా కుట్టలేదు. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇది బ్యాక్ పార్ట్. ఇది దీని లోపల స్పాంజ్, దాని లోపల లైనింగ్. ఈ 3 పిన్ చేసి పెట్టుకున్నాను ఫస్ట్, కదలకుండా ఉండడానికి. దీన్ని ఇప్పుడు 3టిని కలిపి స్టిచ్ చేస్తాను. దీంతో పాటు దీన్ని కూడా, ఇది ఫ్రంట్ పార్ట్, లోపల వచ్చేసేసి స్పాంజ్, లైనింగ్, ఈ 3టిని ఇలా ఫిక్స్ చేసి పెట్టుకున్నాను. ఇప్పుడు కుట్టిన తర్వాత నేను మీకు చూపిస్తాను. ఇదిగోండి, ఫస్ట్ వచ్చేసి హ్యాండిల్స్ కుట్టేసుకుందామండి. ఐరన్ చేసుకుంటే నీట్గా ఉంటుంది, మనకి వంకర టింకర పోకుండా చాలా నీట్గా వచ్చేస్తుంది అనమాట. అందుకని ఐరన్ చేసి పెట్టేసుకున్నాను ముందే. ఒకవైపు కుట్టేసాను కదా, ఇప్పుడు మళ్ళీ రెండో వైపు కూడా వేసేసుకుందాము. హ్యాండిల్ స్టిఫ్గా ఉంటుంది అనమాట. హ్యాండిల్స్ రెడీ అయిపోయాయి, ఇప్పుడు పక్కన పెట్టేసాను. ఇది వచ్చేసి ఫ్రంట్ పార్ట్. ఇదిగోండి, ఓన్లీ జాయింట్ చేసుకోవడమే. కంప్లీట్ అయిపోయింది అనమాట. సేఫ్టీ కోసం పిన్స్ పెట్టుకున్నాను కదా, ఇవి తీసేసాను నేను. ఇప్పుడు కదలకుండా ఉండాలంటే మధ్యలో ఇంకొక కుట్టు వేసుకున్నాం అనుకోండి, బాగుంటుంది కదా. అందుకని ఈ డిజైన్ మధ్యలో ఒక కుట్టు వేసాను అన్నమాట నేను. స్పాంజ్, క్లాత్, లైనింగ్ 3టికి కలిపి వేసేస్తున్నాను. ఇది ఫ్రంట్ పీస్.
నెక్స్ట్ వచ్చేసి బ్యాక్ పార్ట్ అండి. ఇది కూడా ఈ మూడు కలిపి ఇందాక పిన్ చేసి పెట్టుకున్నాం కదా, వాటిని జాయింట్ చేసేసుకుందాం అనమాట. ఇప్పుడు మూడు కలిపి జాయింట్ చేసేస్తున్నాను. ఇప్పుడు సేఫ్టీ కోసం పెట్టుకున్న ఈ పిన్స్ అన్నీ తీసేస్తున్నాను. ఇప్పుడు వచ్చేసి ఇదిగోండి ఇలా క్రాస్ లైన్ దీన్ని స్టిచ్ చేస్తున్నాను అనమాట. చూడడానికి బాగుంటుంది. దీని లోపల ఉన్న స్పాంజ్ కానీ లోపల లైనింగ్ కానీ కదలకుండా ఉంటుందన్నమాట. ఇదిగోండి ఇలా ఈజీగా కుట్టుకోగలిగితే కుట్టుకోవచ్చు, లేదంటే కనుక మార్క్ చేసేసుకుని కుట్టుకుంటే మనకి ఎక్కడ మిస్టేక్ జరగకుండా ఉంటుంది. నేనైతే అలవాటు అయిపోయింది కాబట్టి మార్క్ చేయకుండానే కుట్టేస్తున్నాను. బిగినర్స్ అయితే మాత్రం కొంచెం మార్క్ చేసుకుని కొంచెం స్లోగా కుట్టుకుంటే మిస్టేక్స్ లేకుండా ఉంటాయి. ఫ్రంట్ హ్యాండిల్స్ జిప్ రెడీ అయిపోయాయి. ఇప్పుడు మన పీసెస్ రెండు రెడీ అయిపోయాయి కదా, ఫ్రంట్ అండ్ బ్యాక్. ఇప్పుడు వచ్చేసి ఇటువైపు నుంచి 2.5, కింద నుంచి ఒక 2.5 ఇంచెస్ ఇలా మార్క్ చేసుకుందాం. ఇటు కూడా సేమ్ అలాగే 2.5 ఇంచెస్ 2.5 ఇంచెస్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి పైన 1 ఇంచ్, ఇటు ఒక 1 ఇంచ్. ఇప్పుడు ఇక్కడి నుంచి ఈ 1 ఇంచ్ని క్రాస్గా కలిపేసేసుకుని చేసుకోవాలి.
సెంటర్ పాయింట్ నుంచి 2 ఇంచెస్ కిందకి ఒక లైన్ డ్రా చేసుకుంటున్నాము. ఇక్కడ నుంచి 2 ఇంచెస్, ఇక్కడ నుంచి 2 ఇంచెస్ ఒక మార్క్. సేమ్ దీనికి కూడా అలాగే సెంటర్ చూసుకుని టూ ఇంచెస్ డౌన్లో ఒక మార్క్. దీన్ని లైన్ డ్రా చేసుకోవాలి. అలాగే సెంటర్ నుంచి ఇటు 2 ఇంచెస్, ఇటు 2 ఇంచెస్ మార్క్.